Greetings, Justice Antonio, IUCN Director General, Acting Director General of UNEP Law Division, the Secretary General for the Mohammed VI Foundation for Environmental Protection, Commission members, and invited guests. On behalf of the Commission on Environmental, Economic, and Social Policy, we'd like to congratulate the World Commission on Environmental Law and the Mohammed VI Foundation for the Environment on this third segment of the World Environmental Law Congress. And we are pleased to have been, as the Commission, to accompany you on this journey across the world. CEASE vision is a world where sustainability, social justice, diversity, and equity are valued in nature and in development. CEASE natural and social scientists, environmental and economic policy experts, and practitioners in community-based conservation provide IUCN with critical resources to meet the challenges of this century around natural resource conservation and the goal of shaping a sustainable future. The work of the Commission focuses on the most vulnerable and the importance of human rights-based approaches to protecting the planet. Therefore, this first set of keynote presentations focusing on water, desertification, and climate change law are key to understanding the issues and impacts of access to water, desertification, and climate change on people, and the important role the rule of law plays in enabling rights and addressing environmental impacts. I will pass this next set of introductions to my co-chair, Ms. Samira Benabdellah, Director of the Hassan II International Center for Environmental Training. And I do hope to get to meet you in person at some point, but I will pass the introductions of our keynote, first set of introductions of our keynote speakers to you. Merci beaucoup, Kristen. Mesdames, Messieurs, chers participants, chers collègues, permettez-moi, avant de vous présenter notre prochain conférencier, de vous souhaiter, au nom de l'équipe du Centre et au nom personnel, la bienvenue au Centre international Hassan II de formation à l'environnement. Je vous remercie d'avoir répondu présent à notre invitation à ce congrès hybride, régional et africain, sur une thématique clé, le droit à l'environnement, le droit de l'environnement, et j'ai l'honneur de présider cette session qui est aujourd'hui, qui s'articule autour de thématiques très importantes, le droit à l'eau, la désertification et les changements climatiques en Afrique. Des thématiques transverses avec des défis à relever, des solutions innovantes à mettre en place et en œuvre, et surtout un travail collectif, mondial, indispensable pour réussir à relever tous ces défis, assurer la transition écologique et bien sûr atteindre les objectifs du développement durable. Et nous avons aujourd'hui la chance d'avoir parmi nous Monsieur Cheikh Toure, un des experts les plus reconnus pour son savoir-faire, son savoir-être en termes de coopération internationale, négociation multilatérale et dans le renforcement des partenariats mondiaux pour le développement et la durabilité, en particulier en Afrique. De nationalité mauritanienne, M. Cheikh Toure est depuis plus de 7 mois aujourd'hui le chef de l'unité de coordination régionale de la Convention des Nations Unies pour la lutte contre la désertification en Afrique. Cette unité a pour principale mission la promotion et le renforcement de la coopération régionale. Basé à Rabat, M. Toure couvre tout le continent africain. Je rappelle enfin que M. Toure est titulaire d'un diplôme d'études approfondies à l'université Paul Valéry à Montpellier et a aussi obtenu un diplôme d'études diplomatiques supérieures de 3e cycle au Centre d'études et stratégiques de Paris. À vous la parole, M. Toure. Merci beaucoup, Madame la Présidente de séance, Madame la Directrice du Centre international Hassan II pour la formation en environnement, distingués invités, chers participants, chers collègues, tous en vos rangs, grades et qualités, Mesdames et Messieurs. C'est un grand honneur et un réel plaisir de participer au nom du secrétariat de la Convention des Nations Unies contre la désertification à cet important conclave autour du thème « Eau, désertification et droit de l'environnement en Afrique ». Permettez à cet instant que je vous transmette les chaleureuses félicitations et les vifs encouragements de notre secrétaire général, M. Ibrahima Thiaw, qui aurait bien voulu participer à cette importante manifestation. Mesdames et Messieurs, faut-il le mentionner, ces assises qui sont pour nous un grand rendez-vous du donner et de recevoir se tiennent dans un contexte mondial crucial de remise en question, marqué par des réflexions tous azimuts et des actions soutenues pour la mise en œuvre de stratégies résilientes et inclusives face à la pandémie de la COVID-19,
dont les effets induits sont encore ressentis et continuent de fragiliser les fondamentaux de l'existence humaine. Permettez-moi, Madame, à l'entame de ce mot introductif, commencer par une histoire qui résume à elle seule la lancinante problématique qui est l'objet du présent conclave. Il s'agit de l'histoire de Maria. Maria est une mère célibataire originaire de Bangalore, dans la région centrale de Tanzanie. Suivons donc son histoire. Après plusieurs années sans pluie, quelques voisins ont soutenu que nos arbres puisaient trop d'eau dans le sol. Nous les avons abattus. Nos récoltes ont périclité. Ma mère a fermé son étal au marché local et mon père et moi avons quitté la région pour nous installer dans la vallée fluviale. Mon frère a arrêté ses études pour aider la famille. Il est parti chercher du travail, mais ne gagne pas assez. Ma mère est restée donc dans le village pour que ma fille puisse aller à l'école parce qu'il n'y en avait pas dans la vallée. Mais là où nous sommes installés aujourd'hui, la récolte de l'année dernière a elle aussi été mauvaise. Je suis donc reparti en début d'année, mais sans mon père. J'espère cultiver ici les terres beaucoup plus longtemps parce que je suis certaine que les personnes que j'ai laissées derrière moi avec mon père devront aussi déménager un jour. Mais quand ce sera-t-il? Je n'y arrive plus. Fin de l'histoire. Mesdames et messieurs, cet exemple de Maria résume parfaitement le thème du présent congrès qui cherche à allier les droits fondamentaux, entre autres l'accès à l'eau qui demeure une nécessité vitale dans un contexte de désertification rampant et de dégradation des terres soutenues avec son corollaire de désastres, de privations, d'inquiétudes et d'injustice. Maria n'est pas un cas isolé, elle se trouve dans la même situation que celle de beaucoup de femmes du Darfour, du Mali, du Tchad, d'Afghanistan ou d'ailleurs, avant que les conflits locaux autour de l'eau et de la terre ne se transforment en guerre civile, en violence sexuelle et en génocide. Et sa situation n'est pas particulière à l'Afrique subsaharienne, où environ 500 millions de personnes vivent dans les régions rurales pour l'essentiel de la terre, et où la désertification représente une menace constante. Le sort donc de plus de 1,5 milliard d'individus dépend des terres dégradées et 74% d'entre eux, comme Maria, sont pauvres et vivent dans la précarité. Mesdames et messieurs, donc la désertification comme la raréfaction des ressources hydriques s'apparente à une crise silencieuse et invisible à l'échelle mondiale, restreignant les droits fondamentaux, déstabilisant les ressorts et les équilibres communautaires à tous les niveaux. La dégradation des sols, la perte de la biodiversité et le changement climatique, tant individuellement que combinés, ont de profondes répercussions. Et dans ce cadre, par exemple, en Afrique, environ 28% des terres sont en train d'être dégradées, ce qui coûte au continent environ 56 milliards d'euros par an. Cela a de graves conséquences pour l'Afrique et pour ceux qui dépendent de 97% de l'approvisionnement alimentaire mondial. Ainsi donc, les effets du changement climatique menacent les moyens de subsistance des populations, créant des affrontements interethniques nationaux ou transfrontaliers avec des conséquences réelles sur la situation des droits de l'homme et de l'existence humaine tout court. Si nous voulons restaurer les écosystèmes, alors que même les conditions climatiques menacent la survie des populations toujours plus nombreuses, que les possibilités de survie diminuent et que les États sont dépassés aujourd'hui, nous devons davantage pour lutter contre la désertification, enrayer la dégradation des sols et atténuer les effets de la sécheresse. Et conformément donc à son mandat et à ses objectifs, la Convention des Nations Unies estime que la restauration des terres est un outil puissant pour le climat et le développement durable en Afrique. La terre, je vous le rappelle, est le plus grand puits de carbone. Entre autres termes, étant donné que l'Afrique ne contribue qu'à 7,1% des émissions totales, la restauration des terres à grande échelle pourrait bien être la meilleure action climatique qui puisse être entreprise sur le continent et contribuera à la réalisation des agendas 2030 et 2063 pour les populations africaines. Et c'est pour cela que ces thématiques que nous développons durant ce congrès font partie des objectifs durables portés par les Nations Unies, dont l'ODD 6, qui est d'assurer l'assainissement et l'accès à l'eau totale pour tous. Et aussi l'ODD 15, qui est de préserver et restaurer les écosystèmes terrestres en veillant à exploiter de manière durable les germes et les forêts, lutter contre la désertification et inverser le processus de dégradation des sols. Mesdames et messieurs, au niveau de la Convention, toujours, nous considérons la neutralité de la dégradation des terres comme un cadre structurant pour la durabilité des ressources.
Et pour cela, nous devons orienter nos réflexions aujourd'hui afin d'identifier des synergies d'action en vue de donner un sens à ce triptyque eau, désertification et droit de l'environnement qui ont un enjeu crucial de développement durable et de survie humaine tout court. Mesdames et messieurs, ce forum pour nous doit être l'occasion de mettre en place une plateforme permanente et durable de concertation et d'échange pour établir des plans de coopération et de développement concertés dans le cadre de la promotion des outils de production après cette pandémie qui a fait tant de ravages. La Convention est convaincue que le congrès de haute portée scientifique aujourd'hui favorisera les synergies et l'action collective, renforcera le dialogue afin d'accélérer la réalisation des engagements existants et d'en susciter de nouveaux. Mesdames et messieurs, Madame la Présidente de séance, pour ne pas être trop long, parce que je pense qu'il y aura pas mal de discussions et de débats, et surtout de contributions, je voulais conclure avec cette réflexion d'un de nos contemporains qui disait « Les temps difficiles créent des hommes forts. Les hommes forts créent des moments faciles. Les temps faciles créent des hommes faibles. Les hommes faibles créent des moments difficiles. » Quand je dis homme, c'est avec un grand H. Donc cette réflexion nous interpelle tous, car nous devons être à la hauteur des défis environnementaux qui nous assaillent. Avons-nous le droit de baisser les bras, de ne pas donner espoir et espérance aux générations futures? Nous avons tous l'obligation d'être donc des hommes forts pour créer les conditions et des moments faciles où l'accès à l'eau ne serait plus une vie de l'esprit, où la désertification reculerait irréversiblement et où le droit à un environnement de qualité serait promis partout et pour tous. Comme disait l'autre, l'avenir, malgré tous les changements climatiques pour lesquels nous avons une grande responsabilité, sera ce que nous en ferons. Mesdames et messieurs, Madame la Présidente, je vous remercie. Thank you very much for your insights into this effort. And now I'd like to change over to our next speaker, and I'd like to look at the challenges we face and talk, and also focus on strong women and strong men in this discussion. I'd like to introduce Dr. Pamela Towela Sambo, and she's a Zambian national specialist in legal aspects of environmental justice, EIAs, and human rights. She has over 20 years of experience in Zambian law, policy, research, and analysis focusing on public participation in cross-cutting environmental issues, sustainable rural development, human rights, land rights, and tenure, access to justice, and climate change. She is currently a lecturer in the private law department of the School of Law, University of Zambia. Dr. Sambo holds a PhD in environmental law from the University of Manchester and Masters of Law in environmental law from the University of KwaZulu-Natal and a Bachelor of Law from the University of Zambia. She is licensed to practice law in superior courts in Zambia and is a member of the Commission of Environmental Lawyers under IUCN, the International Bar Association, Commonwealth of Lawyers Association, and the Law Association of Zambia. Dr. Sambo, welcome, and we look forward to hearing your words. Thank you very much, and good afternoon to everyone. Thank you for the invitation. I'm pleased to be here, and I have a few remarks that I can share on the topic at hand. And my presentation is just some sort of ruminations on water desertification and climate change law in Africa. So the outline that I have in my presentation, I have a background and followed by the connection on ecosystems and the law, in which I'm trying to make a connection amongst and between desertification, water, and climate change. Then I'll just look at a brief explanation from the literature on the key themes that we have. And also proceed to look at how we can develop the existing legal interventions in relation to the given thematic areas. And I'll have a very brief conclusion relating to what we can take home
on the aspect. So by way of background, I just want to recap what we have in the Environmental Rule of Law 2016, and to just see how we can filter the principles that we have in relation to the topic of water, desertification, and climate change. When we look at the general principles of Environmental Rule of Law, given the background as lawyers, we are just incorporating the principle of rule of law to the environmental sphere. Give a brief explanation. I'll also look at the Declaration of Judges on Water. The important principle of water as a public interest good. How is it filtering in the legislation across Africa, and how is it being actualized? Then I'll also look at the SDGs that are applicable to the principles that we are looking at. Clearly, we'll have to look at Goal 6, which focuses on clean water and sanitation, particularly ensuring availability and sustainable management of water and sanitation for all. Then I'll also look at Goal 13 on climate action, Goal 14 on life below water, Goal 15, life on land, which has a close relationship with desertification and the other parts of the ecosystem, as well as Goal 16, which is important because it looks at peace, justice, and strong institutions, which incorporates what we are already talking about under the Environmental Rule of Law. So that is the background under which our discussion, my discussion and presentation are centered. So when we look at water, desertification, climate change, and the law, I'm starting from the premise that we already have a basis in terms of legal provisions relating to these thematic areas. When we look at what desertification is, we know that it covers from the literature generally all forms of degradation to land. And across Africa, we may not have a specific focus other than looking at the UN Convention on Desertification, but there's various pieces of legislation across the African countries that focus on elements of desertification. And what we need to do in making the connection, which is something I bring up later on the challenges that we have with legislation, that all these pieces of legislation dealing with various aspects of the environment focus on these different aspects of the environment without making the connection. So I'm trying to make in this slide the connection between and among water, desertification, climate change, and the law. When we isolate the law, we know that we have legal provisions pertaining to the conservation of water, protection of water, and management of the water resource. We also have climate change legislation in some countries, modeled on different models depending on the approaches that are adopted. And we also have, as I mentioned earlier on, legislation that deals with various forms of desertification, including land degradation, soil erosion, land erosion, and any other forms of degradation of land. But the connection that all these efforts are towards maintaining the ecosystem and that there is interdependency of ecosystems is one of the issues that has not been connected well. So when we look, for instance, at water conservation,
we realize that water is a dynamic resource, which essentially supports ecosystems. However, when you turn to most of the legislation that we have in most of the African countries, that connection of the water to the entire ecosystems and ecosystem services is not very clear. And those are some of the issues I thought we could call attention to and see how best those pieces of legislation can make these interconnections for more effective environmental management. Then we also see that because ecosystems have no fixed boundaries, we have to rely mostly on the scientific evidence that comes, and this needs to be incorporated as well in the connections that are being made between and among the different aspects of the environment. So because of inadequate connections being made between water, desertification, and climate change, we find that even the legislation that is already available is not being enforced with the outcome of protecting ecosystems and ultimately protecting the environment. So when I look at the literature, we have to focus on the meaning of environmental rule of law. And it says that environmental rule of law, where it is present, represents a scenario where environmental laws are understood, respected, and enforced, and they benefit environmental protection and the environment in its widest definition. And I think this falls back to back with what I have just explained about the interconnectedness of water, desertification, and climate change, particularly from the African angle, not to say that this is not happening outside Africa. So when we look, for instance, in the introductory remarks that we have heard this afternoon, we have seen that Africa is facing a number of challenges. And it was rightly pointed out that the potential for finding solutions is equally ripe. So when we look at approaching all these environmental challenges that we are faced with from the African perspective, and we look at engaging with them from an integrated perspective of understanding the interrelations, we see that this fits squarely with the aim of environmental rule of law. From another author as well, I have found that environmental rule of law is looked at as a set of governance mechanisms, principles, and practices that hold all entities accountable to publicly promulgated, equally enforced, independently adjudicated laws, looking also at international norms and standards for sustaining the planet. Again, as I mentioned, this is looking at the environment as an integrated unit. And I also looked, when we looked at the Sustainable Development Goals, I have deliberately added the issue of partnerships of institutions, because this then now properly incorporates how environmental rule of law will be achieved. So when we look, and one short note again on the Sustainable Development Goals, we notice that the Sustainable Development Goals that I have itemized, those are not the exclusive ones, but they are just those that are very direct to the issues that we're looking at. Again, from the perspective of the Sustainable Development Goals, we note that there is an integrated approach towards ensuring sustainability in the environment. Lastly, when I look on this slide at the environmental rule of law, from the UN Environment Report of
2019 focusing on environmental rule of law, a global report, it is emphasized yet again that without environmental rule of law and the enforcement of legal rights and obligations, environmental governance may be discretionary, subjective, and unpredictable. And right now, one of the challenges, as we heard from the introductory remarks from all the speakers, in order to make environmental rule of law and environmental protection a reality, we need to focus more on enforceability of already existing mechanisms. And this has been the tone right through all the different aspects that we're considering. For instance, when we look at the principles for water management, we also look at the environmental rule of law principles. There is this focus to ensure that there is a way and workable mechanism for enforcing as a public interest good, where the state is exercising stewardship over all water resources and protecting them in conjunction with associated ecological functions. And when we look at these ecological functions, we notice, as I said earlier on, that water resources are a dynamic natural resource worth of protection for the environment as well as the human beings that are current and future. So we need to see how best is principle one, amongst other principles of the Brasilia Declaration, being enforced across Africa. We heard that Africa is home to about 9% of the total global water resources, and yet we are still the driest continent. How are we using water as a public interest good, and are we focusing on the regeneration capacity of the water resource in Africa to ensure that there is enough water resource for the benefit of current and future generations? How is the legislation across Africa benefiting this purpose? I also borrowed from some publication from the UN Environment on greening of water law. One of the important aspects that I picked up from this publication is that international law accepts a twofold purpose. That is international law relating to protection of water as a resource. Environmental protection and peaceful management and allocation of freshwater resources have been incorporated. So the two angles are that the protection and conservation of water must also focus on the environmental protection, such that the environmental principles that we use in relation to the general environment must also be applied to water in order to safeguard its use for present purposes and future generations. In relation to desertification, I mentioned earlier on that desertification has the effect of worsening the climate change effects. From the scientific basis, it has been investigated that most of the changes that are coming with climate change, resulting in changes in vegetation cover, sand and dust aerosols, and greenhouse gas fluxes, are being worsened in areas where desertification has advanced. And when we look at most of Africa, in terms of numbers, we find that over 60% of Africa has been categorized as undergoing land degradation of varying degrees.
And this is arising both because of climatic variations and uncontrolled human activities that do not take into consideration principles of sustainability. Looked at from a continental perspective and individual countries, it is important to also focus on how principles of desertification will be included in ensuring that the principles of environmental rule of law are realized. As I mentioned earlier on, land degradation in terms of being related to desertification is expressed in different forms across and beyond Africa. And there are a number of pieces of legislation that have been put in place and which are working towards addressing desertification in Africa. Legal interventions. What sort of legal interventions have countries looked at in relation to desertification? So as I mentioned as well, there are laws already in existence in many countries that are looking at sustainable land use. What is important is to strengthen the enforcement of land use policy monitoring in all countries within and beyond Africa, timely rehabilitation and remediation of affected land. And most of these principles are already in existence, for instance, in most environmental framework legislation across the continent. However, what is lacking is close monitoring of the effects of degradation, which can lead to desertification, and also extended awareness and education on sustainable land practices. As I mentioned, most of the causes of desertification are human activities. In relation to water protection, some of the legal interventions can be related to greening water law. Water law initially did not have environmental considerations, and water usage was not limited. There has been a trend in the past where there was unlimited use of water. From the perspective, say, of Zambia, it is until the enactment of the Water Resources Management Act 2011 that issues of permitting, licensing, pollution prevention, and other environmental principles have been applied to water. For most of the time, water has been used as a resource that replenishes itself. There was no realization that a time would come when some parts of Africa that are traditionally considered to have a lot of water would fall short of water. So with the coming of the realization that we need to incorporate green features in water law, we have principles such as pollution prevention and abatement standards being applied in the water sector. We need to give this discussion a little more detail in order to understand how is this being achieved across the legislation of different countries, and is it workable? So that is some of the discussion that can be centered around enforcing the environmental rule of law in relation to water protection. Our take-home message, I just have very few points relating to what I have talked about on desertification, water, and climate change. As I have mentioned consistently in the report, almost all the countries in the world, including Africa, now have framework legislation laws that address in some way water, desertification,
and climate change. However, one of the biggest shortcomings is that the linkages are not being made. For instance, we hardly find any reference to desertification in terms of usage of water. There's no linkage in most of the times between water management and climate change. And these are some of the linkages now that we need to start forming in the different national legislations. And this will now culminate as well into global efforts towards ensuring that the linkages are made and there is wholesome environmental protection with regard to the challenge of desertification, climate change, and water conservation. Moving on from that, it is safe to assume that most of the framework legislation across Africa incorporate global environmental principles for the protection of the environment. However, the issue of climate change law still needs concerted effort across most of Africa, and consequently to come and make the interlinkages that I am talking about. Again, the issue of implementation and enforcement of environmental laws relating to the topical areas of water protection, conservation and management, as well as climate change and desertification, fall short of implementing those principles. Again, we need to see and revisit some of the enforcement mechanisms of these different pieces of legislation that address the thematic areas. With regard to desertification and the effects that it would have on water conservation and climate change, we have also seen that across Africa, desertification tends to be seen typically as a challenge for arid and semi-arid areas, when in fact not. Against this background, we find that even when legislation in the different countries that consider themselves not affected by desertification, there is poor implementation of land-related legislation and forestry legislation that focuses on addressing some of the causes of desertification. In a nutshell, I would say that one of the starting points in making sure that there is workable legislation is starting from the premise of what is already available in the countries across Africa. For instance, we can take a leaf. We had the earlier speakers talking about the robust provisions of the framework legislation in Uganda. Perhaps we could take a leaf from there and see how best is it working with regards to these thematic areas and what other jurisdictions present as good an example as we heard about the Ugandan example. Thank you so much for your attention. Those are the takeaway messages that I have with regard to the thematic areas under discussion. Thank you. Merci. Merci beaucoup, Dr. Zambi. Nous avons convenu de faire une petite synthèse de tout l'exposé et les exposés qui ont brillamment été faits par nos deux collègues. Mais avant d'aborder cette synthèse fort intéressante, je voudrais vous dire que je suis encore ravie aujourd'hui d'être parmi vous, doublement ravie, pour deux raisons. La première, c'est la thématique de l'eau, de la désertification et des lois qui est à faire, car pendant plus de 25 ans, j'ai travaillé en tant que formation déjà, en tant que biologiste, et mon parcours a été véritablement un combat permanent pour la protection de l'eau, pour laquelle j'ai beaucoup travaillé, sur la préservation des ressources hydriques dans un pays comme le nôtre, au Maroc, où le climat n'est pas toujours bien souvent aride. J'ai toujours travaillé sur le maintien de cette qualité de l'eau, sa conservation, comme ont dit mes collègues, et aussi, enfin, sur les lois, les décrets, les directives et les arrêtés, toutes les normes concernant les eaux de différentes natures, que ce soit l'eau que nous consommons ou les eaux des ressources.
Je dirais à titre indicatif que le Maroc s'est doté très tôt d'un arsenal juridique sur le droit de l'environnement. À titre indicatif, la loi sur l'exploitation des forêts en 1917, la loi sur l'eau, sur la pollution de l'air, la loi de la gestion des déchets, la loi sur les énergies renouvelables. Des lois sont là. Et là, je suis d'accord avec vous, docteur Zambi, il faudrait peut-être les appliquer entièrement bien comme il se doit. Tout au long de mon parcours, j'ai vu aussi ça. J'ai vu des lois qui sont là, mais qui ne sont pas assez comprises par tous. Il nous manque aujourd'hui les compétences pour les lire. Il nous manque aujourd'hui de l'information. Là, je suis d'accord avec vous. Et aujourd'hui, là est mon deuxième combat. Mon deuxième combat est mon engagement pour non seulement la protection de l'eau, mais la protection de toutes les thématiques. Et mon champ d'action s'est véritablement élargi aujourd'hui avec différents axes d'intervention à travers le Centre international Hassan II de formation à l'environnement que je porte aujourd'hui, que j'ai l'honneur de diriger. Le Centre international, pour vous rappeler, International Hassan II de formation à l'environnement est le socle académique de la Fondation Mohamed VI pour la protection de l'environnement, présidée par Son Altesse Royale, la princesse Al-Hasna. Aujourd'hui, c'est le centre est là, c'est l'aboutissement et le rayonnement de plus de 20 ans d'engagement de la Fondation pour la protection de l'environnement. Et aujourd'hui, sous l'impulsion, les orientations éclairées et le leadership de Son Altesse Royale, la princesse Al-Hasna, nous continuons à aller vers l'avant, à apporter les compétences. Et aujourd'hui, le centre est là pour renforcer les compétences de toutes les cibles. Toutes les cibles de la société sont concernées aujourd'hui, depuis les préscolaires jusqu'aux dirigeants, jusqu'aux citoyens de demain. Donc, l'information, la sensibilisation, l'éducation doit être là. Et là, je suis d'accord avec vous, docteur Zambi, sur ce que vous avez dit. L'Afrique, j'ai eu l'occasion de voir pas mal de pays africains. Les lois sont là, mais on doit avoir une synergie. Et là, je reviens au docteur Toure qui parlait d'une inclusion, d'une manière de travailler tous ensemble pour l'environnement, pour sa protection et pour aller vers l'avant d'une manière inclusive tous, la main dans la main et ensemble pour arriver à non seulement faire comprendre à tous quelle est cette problématique de désertification, de cette protection de l'eau qui des fois est là, mais elle est mal gérée, mal conservée, et donc on n'arrive pas, et s'ajoute bien sûr toutes les problématiques de changement climatique qui sont là et qui font aussi évoluer les lois, parce que les lois sont là. Nous avions une loi au niveau du Maroc, la loi 1095 qui était là et qui était très importante, elle nous a donné toutes les bases, on s'est orienté avec des normes et on travaillait. Mais cette loi a dû évoluer avec le temps et avec tous les changements climatiques qui sont là. Cette loi a évolué aujourd'hui vers la loi 3615. Elle répond aujourd'hui à des dispositions générales. Elle répond à une gestion intégrée, décentralisée et participe des ressources d'eau pour garantir les droits des citoyens dans la durabilité avec une eau de qualité. Voilà, je pense que plusieurs messages sont passés à travers vos interventions, que je remercie aujourd'hui aussi encore une fois M. Toure et le docteur Zambi. Le docteur Toure est revenu et a félicité, encouragé tout le travail qui était là, et il revient aussi sur les objectifs de développement durable, les objectifs 6 pour tout ce qui concerne l'eau, et il a proposé d'orienter toutes les réflexions, voire toutes les synergies, approfondir tout notre travail en ayant une plateforme permanente et constante avec des débats et des discussions. Aujourd'hui, je vous invite aussi, car le centre aujourd'hui est non seulement là pour développer les compétences, mais c'est un lieu aussi, un lieu de synergie, un lieu de participation et d'échange d'idées entre nous, entre tout le monde africain et à l'international. On est là pour échanger nos idées, pour apporter des actions collectives et accélérer tout notre travail aujourd'hui, aussi bien sur tous les défis qui nous attendent, mais aujourd'hui spécifiquement sur les lois de l'environnement. Il a fini par un message positif que j'ai aimé. Il faut qu'on soit à la hauteur des défis, ne pas baisser les bras et d'aller vers l'avant. Nous sommes là avec vous pour travailler
Inch'Allah, main dans la main. En ce qui concerne l'exposé de Madame Zambi, que j'ai beaucoup apprécié aussi, Madame Zambi est repartie sur tous les objectifs de développement durable, le 6, bien sûr, le 14, le 13, le 15, qui nous conditionnent la vie, la terre et notre cadre de vie, aujourd'hui, nous tous humains, autour de ces objectifs durables. Qu'il fallait mettre des liens entre tout ce qui était l'eau, changement climatique et désertification qui n'étaient pas toujours là et qu'on ne comprenait pas toujours ces liens qui sont toujours pas évidents aussi, on le reconnaît. Au niveau des pays africains aussi, nous avons des écosystèmes, nous avons des lois, des législations, mais il faudrait peut-être une interconnexion entre tous ces lois et les différents aspects touchés à l'environnement. Ces lois doivent être comprises, oui, elles doivent être respectées, elles doivent être améliorées et améliorer les compétences de tous. Donc c'est là où le centre intervient encore une fois pour faire avancer les politiques, faire avancer les idées, faire avancer les compréhensions par rapport à tous ces programmes que je ne vais pas énumérer, mais ce sont des programmes novateurs qui sont mis en place pour justement arriver à cette conclusion, arriver à tous aller main dans la main pour comprendre cette protection de l'environnement et les défis qui nous attendent, les challenges qui nous attendent pour renforcer toutes ces normes nationales et internationales. Les lois ont été reprises par le docteur Zambi en Afrique, mais comment est-ce qu'on les utilise? Comment utilise-t-on aussi non seulement les lois, mais aussi toutes les thématiques comme l'eau? Est-ce qu'on a assez de ressources? Est-ce qu'on a aussi pour les générations futures? Comment doit-on revoir tout ceci par rapport au changement climatique? Le docteur Zambi a aussi repris les axes des publications et à reparler de tout ce qui était la qualité de l'eau en particulier, et aussi sur la désertification et les challenges qui nous attendaient par rapport aux variations climatiques qui étaient là et au dérèglement qui touche quand même plus de 60% des zones africaines. Mais le message restera toujours positif. À mon sens, on va être tous autour d'une manière inclusive pour améliorer toute cette qualité de vie, notre cadre de vie, la protection de l'environnement, mais aussi à travers tous les droits et de l'environnement que l'on a aujourd'hui, à travers tous les décrets, à travers toutes les normes que l'on a aujourd'hui qui évoluent, qu'on doit faire évoluer. Et on doit aussi passer à toute l'éducation. Oui, l'éducation doit être là, je pense, pour tous. En relation avec non seulement avec la protection de l'eau, de la terre, des sols, mais apprendre à nos plus jeunes générations qu'est-ce que cet environnement et que nous sommes là derrière et que nous serons toujours là pour des besoins d'intégration et apporter tout le soutien nécessaire pour avancer et faire avancer les objectifs du développement durable. J'espère avoir été fidèle aux différents messages qu'ont passés mes collègues à travers leurs exposés, leurs présentations pertinentes. Merci beaucoup encore de nous avoir d'être là et d'être engagés tous pour notre environnement. Et je dirais le slogan de notre institution, tous pour l'environnement. Merci.